kulingana na kiwango ya mapato ya mtu. The government has also drafted 4 key bills for the implementation of UHC. The bills, namely Digital Health Bill, Facilities Improvement Bill, Social Health Insurance Bill, and Primary Health Bill. Where we had structured the earlier system, you'll find that those facilities were not having the right commodities, and therefore people would move away to go to seek care far away. So in trying to address that, that is why we have the registrations. The 4 bills that are currently ongoing a public participation exercise have had both positive and negative reception, with the government urging Kenyans to welcome them with open arms. That is a move in the right direction. But I think what I have said is that what we are seeing are the first steps. And what will determine success is the steps that are going to be taken going forward, and inclusivity in making these decisions. Further, in its plan to transform the country's healthcare system from curative to preventive, the government unveiled 100,000 health promoters to strengthen primary health care. This, however, has stirred numerous reactions among health workers. We must be very keen and cautious to ensure that we do not give them more than they can chew. I have seen some attempts to even give these health promoters the responsibility to treat, to give them some antibiotics, to treat some injuries. And this is a lay person. These are lay person in the community. And despite the many positive transformation underway, some promises have seemingly been overlooked, including the hiring of 20,000 health workers and scaling up of the health budget to 15% as per the Abuja Declaration. The establishment of KHH-LAC, which is a council that is ideally looking into those issues continuously, is happening now, is one of the ways that we are able to move to first understand not only the gap, but how do we address the gap? Because there's a promise, and there is the method of achieving the promise. The challenges being witnessed in the health sector are being felt by the government as well, with the new strategies facing significant resistance from key players in the sector. Kenyans, on their part, have expressed mixed reactions on the government's performance in the past 1 year, some welcoming the new changes, while others urging the government to pull up its socks. Zile sheria ambazo zinapendekezwa za mambo ya NHIF, kwangu mimi naziunga mkono, kwa sababu ukiona mtu ambaye anapata pesa mingi, yeye anastahili kulipa zaidi, na yule ambaye anapata pesa ya chini anastahili kulipa pesa kiwango cha chini. Hiyo ina balance mwananchi ambaye ni tajiri na yule ambaye ni maskini. Hiyo mambo ya hospitali tunaona kweli inaelekea kuimarika, sio mbaya, lakini tunataka iongeze kabisa. Hiyo tumeona ni sawa kabisa. Ni vizuri serikali iwekeze katika afya, iweke mikakati ya kutosha, kila mtu asikose dawa, ama wakaweka chemistry yao wawe wakitumana kwenda kuchukuliwa madawa huko. Going forward, Dr. Mwai says Kenyans will begin witnessing the fruits of the transformation in the coming years. Zainab Mohammed, T47. Right, that is the Kenya Kwanza's conquered the healing health sector 1 year later in the health sector, taking a look at and taking stock of the Kenya Kwanza government pertaining the health sector. Remember, we'll be giving you this particular reports in different facets and in different sectors of the government's scorecard. But let us take a look at what is happening in Kenya right now. And do have remember, today is the International Telecommunications Week, and it is today. But then before that, in matters health, the Kenya Medical Practitioners and Dentists Union, as you can see on your screens, that particular strike, which is today. Definitely expect to see how that will be shaping up from around 10 a.m. That is according to Union Secretary General Dr. Davji Atela. The health workers will commence with a procession for the Kenyatta National KNH at around 10 a.m. And as I had told you, today is the beginning of the International Telecommunications Week conference happening right here in Nairobi. Goes all the way to the 14th.
And this event is set to unlock immense opportunities within the region's digital connectivity market. ITW Africa aims to bridge the gap between the businesses, foster collaborations, and facilitate partnerships that will drive the continent's connectivity, revolution, and all that. And in matters sports today, around 4 p.m., Harambee Stars facing Brand Stars. Be seeing who will be the star between the two stars. Harambee Stars, which is a friendly match. Expect to see what Engin Firat will be saying on that. Still in matters sports, Africa Paralympics Games concluding today. Kenya has been represented by, among others, the wheelchair basketball team, which was playing against South Africa on Sunday. And away from that, now still in matters health, what to expect today. The National Assembly Departmental Committee on Health will be continuing its public inquiry into the alleged fraudulent payment of medical claims and capitation payments to health facilities by NHIF. And owners and proprietors of the 8 hospitals implicated in the NHIF scandal will be appearing before the committee that is in the National Assembly today. What you're seeing on your screens, Matters Brazil, that is actually something by I think Friday there. Brazil was celebrating their 201st anniversary of the National Day, that is on Friday, but not today. Now back to the National Assembly, the National Digital Identity, the Principal Secretary's Subcommittee on the National Digital Identity Technical Committee is going to be convening today for the same matters national digital identity. Right, and that is on the county diary. Remember, we'll be updating this particular diary as we go on during this particular morning breakfast show, the very way to start your Monday morning, and just give you that particular morning fix. But then, speaking of matters morning fix, let me update you on what is happening on your roads if you've not left the house this particular morning, or if you even are planning to. This is how the roads are looking like. Do you have bits of Nairobi CBD, about Nairobi West there, South Sea, areas of Wilson Airport, Strathmore, around Kenyatta National Hospital, and Sarova Pan-Afric, that particular area. Then let me now take you through, if you're coming in from around the Central Business District, just somewhere near the expressway, between the Lower Hill Road, quite looks not busy as much. Around the Nairobi Expressway, just about that particular corner of the Nyayo National Stadium, some yellow lines there, not quite a heavy traffic. I'll be updating it is actually around 8:20 a.m. there, so probably not much traffic as per now. That is how the roads are looking like. Just to zoom out and have a whole feel of how this particular Nairobi is looking like. Okay. Let's look at how much around Kileleshwa is. Yeah, definitely not much of traffic there. I'm trying to see how the Central Business District is, mostly when you're getting into the town center. Uhuru Gardens, yeah, about somewhere here. So this is how this particular roads are looking like from around Kibera and south, the southern bypass there. That is how these particular roads are not too heavy traffic.
If you can take a look at that is how the roads are looking like. Ngong Road, all the way from Prestige Plaza Shopping Mall and the Woodley Estate. Remember, you can always talk to us and tell us if there are any incidences on the road from where you're coming into and where you're heading into. You can always update us. But that is just how this particular roads are. I'll be updating you as we definitely move on with the show. But then just to update you again on our question of the day, quite a number of you really talking to us on our socials. Remember, you can always call in live and tell us what are your views about drug menace. A report that was released by the National, basically Nakada, we're losing the war against drug abuse, and definitely matters on Facebook at TV47KE, TV47KE on Facebook, and also at TV47 News on X. But then just to update you on how this particular roads are looking like, around the Nairobi Expressway, quite some red lines there, just between and near the Collective Restaurant in Art Gallery. Looks bumper to bumper as you head all the way to St. Paul's Catholic Church. Where else? As we also scroll down with you, just to show you the University Way, quite a free flow there, not too much traffic around the University of Nairobi, also not too much traffic this particular morning, 8 a.m. East African time. Well, the Nairobi Expressway still not as busy as at now. That is how the roads are looking like. The Moi Avenue, no traffic actually. Jivanji, the only place that kind of seems there's a little traffic is that particular road off Jivanji Gardens, just after Monrovia Street, as you're heading there, somewhere near Kevik towards right. Where else is where is this that actually has some traffic? Around Muranga Road, just off Muranga Road actually, and off Tom Mboya Street. With that particular, oh yeah, Globe roundabout. That particular roundabout getting into the Nairobi Central Business District, there's quite traffic getting into Nairobi, and that actually shows you that from a thicker road all the way, just between Ngara, it is bumper to bumper, most definitely how the roads are looking like from the Globe roundabout, and it shows you how that is. And actually that particular jam stops around Ngara. From there all the way, yeah, actually when you're getting into Ngara.
Right, I'm just taking a look at some of your comments. Someone here on Facebook says they're watching us kwa jam ya Ngara and it is not moving. It does feel like atambia driver shukisha nifike kazini. That is how the roads are looking like, as you can see getting into Ngara. Too much traffic into Nairobi Central Business District around 8 a.m. Hopefully by the next few minutes, by 9 a.m., this particular traffic jam will not be there, as you can see how it is getting into all the way from Muranga Road there. Remember, the particular question, we are due a short break, but remember, short question of the day. Are we losing the war against drug abuse? This is on the backdrop of the report by Nakada, showing very interesting figures and across the board and across various parts of the country. So we're really curious. What do you think about this particular topic? You can always call in, by the way. Eka credit, tupigie bana, talk to us. If you feel like you can't really call, actually you can text us on 22047 at TV47 News. That is on X at TV47KE on Facebook, and tell us your feedback on the same. When we come back after the short break, I'll be taking a look at what you are saying on Facebook and also on X. But remember, you can always call in. Let's take a short break. When we come back, we do all that.
right, welcome back. Now today we give you a whole TV meets radio kind of experience. And in radio, Mwashumbe and Mwakideu are interviewing the ODM Secretary General, that is Edwin Sifuna, just to understand the whole expulsion of 8 ODM MPs. Does it hold water? Let's cross over there and listen into that particular interview. Huyu mkulima wa kule nyumbani utamuita hapa lini? Kwa hivyo mimi kazi yangu ni kuzungumzia haya maswala katika platform zote ambazo ninazo. Na hata mimi kama seneta mtanifanyia ile utathmini muone huu mwaka ambao nimekuwa pale. Have I represented the voice of the people, especially the people of Nairobi? Have I been active on the floor of the house, in public forum, kuweza kuzungumzia masuala ambayo yanawahusu wananchi? Kwa hivyo hili ndo jambo ambalo sisi tunataka tuseme kwamba tunapopiga hizi kelele, kwa sababu kelele nazo zina kazi yake, ili kuweza kufukuza hawa mwewe ambao wanakuja kuwamaliza wananchi. So wacha tuingilie hili swala la wale waasi wa chama cha ODM. Kwanza unajua ni kitu cha kushangaza sana kwamba kila mtu sasa amekuwa expert wa mambo ya ODM. Hata mtu ambaye hajawahi kusimama kiti kama huyu PS ambaye umezungumzia, yeye anajua siasa gani, yeye ameunda chama lini, yeye hata amewahi kuchaguliwa kama unajua chama cha ODM kiko na structures paka chini. Kwa polling station kuna chairman wa polling station, primary school ambaye Raymond Omolo anapiga kura, kuna chairman wa ODM pale. Yeye hana habari jinsi ya kujenga vyama na jinsi ambavyo unaweza kuleta watu pamoja wawe ndani ya chama kimoja. Mimi nimekuja hapa TV 47, Radio 47, yes, kwa sababu yako wewe. Kwa sababu yako Mwakideu na wewe. Kwa sababu nawajua. Mwashumbe na Mwakideu nimetembea na nyinyi. Mumejenga jina kama watangazaji wa habari ambao wanajulikana na wanaaminika. Wewe ukinipigia simu unajua kwamba nakuja kuwa na mjadala ambao ni wa maana. Naam. Na hilo ndilo jambo ambalo linafanya vyama vya kisiasa kuwa na sifa fulani na kuwa na wananchi kuwa na imani kwa vyama fulani. Wewe hata nasikia mkisema hii Radio 47 ndio radio inayokuwa kwa kasi zaidi. Inakuwa kwa kasi zaidi kwa sababu mumeleta majina ambayo yanatambuliwa na Wakenya na kuaminiwa na Wakenya. Chama cha kisiasa nacho kinafuatwa na watu kwa sababu ya watu ambao wamekijenga chama kile. Na imechukua muda sana kujenga chama kinaitwa ODM. Wewe unapoingia kwenye ballot box kwenda kupiga kura pale, kuna watu Kenya hii na kuna watu Nairobi hii wanaingia pale, wanaangalia nembo ya chama peke yake. Wanajua kwamba kama huyu ni wa ODM, basi zile sera ambazo mimi nazijua, sera ambazo ninaziamini za chama hiki, na wale watu ambao wako pale ndani ambao tumewaamini kwa muda mrefu, hawawezi kuwa wamekosea kumpa jamaa huyu tikiti. Wanakupigia kura pap. Sasa wengine wanakuja wanaanza kutuambia mimi hata kwa chama chochote kile ninaweza kufanya nini? Ninaweza kupita kura. Wacha nikupe mfano mwingine. Unajua kama hii sera ambayo tunaita sera time ya fake news, era of fake news. Kuna wale zile habari ambazo ukisikia unangoja unasema kama sijaiona kwenye kituo fulani, kama sio mtu fulani ametangaza, hiyo lazima tuiangalie kwa shauku. Kwa hivyo hata vile vyama pia. Vyama vimejengwa kwa muda fulani. Watu wameona watu wakipigania mambo yao. Wamekuwa na imani katika chama hicho. Iwapo unapatiwa ballot paper namna hii, kuna wengi sana ambao wanaangalia tu wanasema kama ni mtu wa ODM, sisi tunajua ODM inasimamia nini na tunamwekea tick pale. Ya mwisho, acha niendelee kupa mifano mpaka ndo nitakuelezea mambo vizuri. Tulipokuwa watoto, acha nikupe mfano wa chakula tena. Tulipokuwa wachanga, tulikuwa tunapenda sana chapati. Kuna wakati fulani kulikuwa na competition kali sana kuhusu mafuta gani ni bora ya kupikia chapati. Mimi nakwambia hata ufanye nini, mimi mama yangu ulikuwa huwezi kumconvince kwamba mafuta sio kimbo. Unanielewa? Kwa hivyo hata vyama vya kisiasa, kwa sababu over time people come to have a relationship with these political parties. Ndio kwa maana wewe unaposimama unasema wewe ni mwana ODM, kuna kitu ambacho kina click kwa mind ya mtu kwamba huyu ni mtu ambaye tunaweza kumwamini, huyu mtu sera zake tunazijua kwa sababu tunajua sera za chama chake. Kwa hivyo ni kitu cha utapeli wewe ukuje leo uambie wana Nairobi kwamba mimi naenda kusimama kama senator wa chama cha ODM. Wachukue ile imani yao yote iliyomo katika chama chao ambacho wamekijua kwa muda mrefu. Wengi wa hao wanasiasa
watu waliowapigia kura wamejua chama kwa muda mrefu zaidi kushinda jinsi ambavyo wamewajua hawa. Kama huyu ndugu yetu Jalango. Sasa alikuwa mtangazaji wa habari, nakumbuka wakati mmoja katika kituo kimoja cha redio tulikuwa tunakuja tunazungumza jinsi ambavyo tunazungumza hivi. Wao walimjua kama mtangazaji wa habari. Ili mwananchi ageuze mawazo yake, asione mwanahabari ila mwanasiasa na kiongozi. Unapotaja chama ambacho umesimama ndani, kuna kitu katika akili ya mwananchi ambacho kinabadilika. Wanasema kama ni wa ODM tunajua ni nini anasimamia. Sasa unafika pale. Ndio. Na nataka niwapeleke katika katiba hii yetu ya Kenya. Katiba ya Kenya, haya si mambo ambayo ni Sifuna anatunga ama Raila wanasema hakuna demokrasia ndani ya chama cha ODM. Hii katiba tuliipitisha sisi wenyewe. Na ni sisi sote tulipiga kura kwa ajili ya katiba hii. Ukiangalia kipengee cha 103 kuna sehemu ambayo inazungumzia jinsi ambavyo unaweza kufurushwa ndani ya bunge. Inasema kwa kimombo kwamba ukiwa mwanachama wa chama fulani, if you are deemed to have resigned from the party as determined in accordance with the legislation, unatoka kwenye bunge. Deemed to have resigned inamaanisha iwapo utachukuliwa kwamba umekiasi chama ama umeondoka kwenye chama. Kuna pahali nazungumzia hata independent candidate. Wewe ukichaguliwa kama independent, umewaambia wananchi wewe hauegemei mrengo wote. Alafu kesho utangaze useme mimi nimeingia ODM. Inatakiwa kikatiba uondoke ndani ya bunge. Ili urudi kwa wananchi uwaambie sasa niko katika timu hii ambayo sera zao ni hizi mnazijua, na nataka mnipigie kura tena. Kwa hivyo tunakuja kutoka kwenye katiba, kuna sheria ya vyama. Sheria ya vyama kufikia kwa kipengee cha 14 unakuta kwamba wanasema pia na wewe iwapo utachaguliwa katika chama fulani, alafu inasema in any way, in any manner. In any manner. Unaenda kuadvocate sera za chama kingine. Inatakiwa wewe uachilie nafasi ambayo ulipatiwa kupitia chama cha ODM. Sasa hawa ndugu zetu tuko live katika TV, tuko live katika TV 47 pia sasa hivi tukiwa katika Radio 47 pia tuko katika TV 47. Hawa ndugu zetu tunawaongelea Mheshimiwa Edwin Sifuna. Kwa mfano Jalango ametoa mfano wake. Sijamsikia hata siku moja na tumekuwa naye katika mazungumzo hapa. Yeye amesema ni ODM leo, kesho na milele. Na sijamsikia akiadvocate. Wacha nikwambie chama kingine chochote kile. Unajua Kenya hii mimi si mtu wa ukora na uongo. Kenya hii kila mtu anajua kinachoendelea. Lakini mnataka kujifanya ni kana kwamba hamjui kinachoendelea. Shida iliyopo, wacha nikueleze. Shida iliyopo ni kwamba hawa ndugu zetu wanajua wanachokifanya. Mimi naketi na wao kwenye bunge. Wanajua wanachokifanya kwa sababu siasa ni perception. Unanielewa? Siasa ni perception. Perception kwa Kiswahili ni nini? Ni mtazamo. Sasa watu huwa wanafanya kile kitu kinaitwa association kulingana na wale watu ambao unatembea na wao. Unanielewa? Mheshimiwa Rais kwa sababu anajua ya kwamba hana ile legitimacy. Yeye huwa anataka ajisurround na watu kutoka area nyingi, kutoka vyama vingine ili aonekane kwamba amekubalika na watu wengine, na watu wote. Sasa wewe unaamka leo hii ati unaenda State House unasema unaenda kutafuta maendeleo. Kitu cha kwanza ambacho wananchi wanafaa wajue ni kwamba maendeleo hayaambatani na urafiki. Jinsi ambavyo kodi yetu haitolewi na urafiki. Hakuna siku mtu amekuambia wewe ni rafiki yangu lipa kodi. Hapana, kodi na kifo ni sawa. Hauna choice. Kwa hivyo pia maendeleo vivyo hivyo. Ukitaka kujua hawa ndugu zetu ni waongo, ukiwauliza haya ulienda kwanza wakati wa kampeni uliahidi nini? Ni hizi. Haya umeenda State House kuchukua maendeleo gani? Hii na hii na hii. Kwa sababu wanafaa kutuambia hii ndio list ya maendeleo ambayo rais ameniahidi kwa sababu ya urafiki yetu ili tuweze kufanya monitoring na follow up, si ndio? Kufikia leo ukimuuliza huyo Jalango, ngoja kwanza muulize huyo rafiki yako. Ni maendeleo gani ambayo walisikizana na rais ili sisi pia wana Nairobi tuweze kufuatilia tuone kwamba inakuwa delivered. Jambo la pili, huyo Ruto alipigiwa pia kura na watu wa Nairobi. Hakufikisha kura nyingi kama Sifuna, lakini pia alipigiwa kura na watu wa Nairobi. Kuna watu wa Nairobi ambao wanatarajia si kwa kura peke yake ila pia kwa ule ushuru ambao wanalipa. Watu wanatarajia maendeleo. Na mimi kama kiongozi ninavyojua kwa sababu hawa ndugu zetu wao ndio wenye shida, hao walio kwenye serikali. Mimi nikikuja kwenye mkutano wao kama seneta wa Nairobi, ile perception ambao watatoa pale, ripoti ambazo watatoa pale, utamsikia Mheshimiwa Gachagua. Kwanza kwa mfano acha nikuulize. Mimi kama katibu mkuu wa chama, nitaketi vipi kwenye mkutano ambao kila msemi anaposimama kazi ni kumtusi baba, kutusi chama cha ODM? Utafanya ni kwamba mimi unajua damu yangu uchemuka sana mimi. Siwezi kuketi pale nisikie wewe una kitusi chama changu, unaita baba mzee wa vitendawili, ati nimeketi hapo napiga makofi. Alafu ripoti zitakazotoka pale kwenye vyombo vya habari ati rais aliambatana na viongozi wa
vyote akiwemo katibu mkuu wa chama cha ODM. Kwa sababu wanajua wanachofanya katika akili za wananchi. Wanapoona Sifuna amesimama kando ya Ruto, wanafikiria sasa Ruto anaendelea kupanua nguvu zake za kisiasa. Na hata labda wewe uko pale kwa ajili ya mambo mengine tofauti. So mheshimiwa, tatizo la waja mambo tunazungumzia wa viongozi ni wao kuonekana Ikulu na wao kuonekana State House. Si hilo tu. So kile kitu kuonekana State House si issue. Mimi nataka niwaambie kwamba wanajua wanachofanya. Huu ni mchezo wa kisiasa, ni mchezo wa perception. Unanielewa? Ionekane ni kana kwamba eti sasa unajua kumekuwa na attempts nyingi sana za kukimaliza chama cha ODM. Hata ukiangalia wale ambao wanakisifu sana, wanawasifu sana, wanawachocha, wanawaambia mko sawa, hakuna kitachofanyika, wote wanatoka katika mrengo wa Kenya Kwanza. Kwa sababu wanafurahia wanapoona kwamba kuna turmoil ndani ya chama cha ODM, and that is the intention. The intention is not to advance the interest of the wananchi. Wale jamaa wameenda pale kujitafutia mambo yao, kisha kuleta hiyo perception eti kwamba Ruto anaendelea kupanua sehemu yake ya kisiasa. Tofauti ya hawa jamaa ambao wamepata adhabu hii kutoka ODM, na kwa mfano Governor Anyang' Nyong'o, uliuliza swali nataka kujibu. Kuna huyu jamaa anaitwa Raymond, hajui chochote yule jamaa. Yeye alikuwa anaangalia tu wakati Wajaluo wanauliwa na polisi, alafu anakuja kutuambia mambo ya siasa. Hana lolote anaanza kutuambia kitu. Na ukauliza ni kwa nini hawa pekee ndio wamechukuliwa hatua, si ndio? Wao ndio wenye makosa. Hukumuona Sifuna ati amefunga safari ameenda State House, sikuenda mimi. Kwa hivyo unataka niadhibiwe? Ngoja, unataka mimi niadhibiwe kwa sababu mimi ni Muluya na sikuenda State House? Mimi sijafanya makosa yoyote. Number 2, hawa magavana, mimi nakumbuka waliokutana na rais wakati ambapo rais alikuja. Kuna nafasi mbili ambazo unataka muelewe, nyakati mbili tofauti. Kuna wakati ambapo baada ya uchaguzi kulikuwa na kila kitu kilikuwa kimetulia. Baadaye chama kilichukua msimamo baada ya ule ushahidi kuibuka kwamba kuna mambo ndani ya sava ambayo tunahitajika tujue ili tujue nani alishinda uchaguzi. Baada ya chama kuchukua msimamo na kusema kwamba sasa hatumtambui William Ruto, wewe unamtambua kama nani? So ni kumaanisha kwamba ule wakati ambapo Ruto alikuwa Nyanza, hatukuwa tumechukua huo msimamo. So ni kumaanisha kwamba mheshimiwa, kwa hivyo does it mean kwamba any member of ODM hafai kuonekana na rais? Unaweza kuonekana naye kwa sababu kwa mfano kama mimi niko kwenye maduka ya jumla, alafu akuje aingie hapo, mimi siwezi kutoroka, nitamsalimia. Lakini kitu ambacho nawaambia nyinyi, mnajua ni siasa inaendelea. Kila Mkenya anajua ni siasa inaendelea, lakini wao kila wakati wakisimama wakizungumza wana reinforce, wanasema sisi tutaendelea kufanya kazi na serikali, sisi hii maneno ya maandamano hatutaki. Na unajua vitu kama maandamano ni program za chama. Unanielewa? Wewe kama ufuati program za chama unasema mimi niko pande hii mwingine. Kuna kuja kura muhimu sana ambayo inakuja kuwaumiza wananchi ya Finance Act. Tunaposema kama chama sisi msimamo wetu ni huu, wewe unajiita mwana ODM, lakini kwa vitendo vyako uko ndani ya Kenya Kwanza. Mheshimiwa, katika hiyo kura unayoiongelea, mheshimiwa ambaye ni woman rep Nairobi alipiga kura upande ule, na yeye pia ameadhibiwa. Lakini tofauti ya Pasaris, mimi nilisoma ripoti ya akasisitiza kwamba hata leo hii kitishwa tena atapiga. Nakwambia tofauti ya mheshimiwa Pasaris na hawa wengine, wakati ambapo ameitwa kwenye disciplinary committee na ripoti hiyo iko, mnaijua, yeye ameomba msamaha. Alikuja pale na akaomba msamaha. Hawa wengine na wao wameendelea, ukiona vile semi zao, hata walipokuja pale kwenye disciplinary committee, mtu kwa mfano anakuja na wakili ambaye anajulikana huyu ni wakili wa UDA. Unajua vitu vidogo vidogo, yani kusuta chama, kufanya chama kisikie ni kama hii process yote haina maana. Mwingine hata alikataa kuja. Alikuja kwanza, anakuja na kiburi sana, anawaambia mimi sitambui hiyo disciplinary committee. Na wewe unatakiwa utambue organ zote za chama. Tunarudi katika muda mfupi ujao, msikilizaji. Ndo mwanzo mkoko na alika maua. Nikopashe ni yapi ambayo yatajiri mwendo wa 3 asubuhi. Kumbuka hili ni Gumzo 47. Tuko naye Senator wa Nairobi ambaye ni SG wa ODM, Mheshimiwa Edwin Sifuna katika Radio 47. Gumzo 47.
imeanza kutekeleza mipango ya kutunza mazingira. MCAs katika kaunti ya Nyamira waidhinisha hoja ya kuondolewa mamlakani kwa gavana Amos Nyaribo. Mengi zaidi itakuwa nayo Edwin Simiu. Kidogo niseme tena Edwin Sifuna jamani. Asante. Anaitwa Edwin Simiu. Msomaji wa habari. Atakuja hapa mwendo wa saa 3 msikilizaji, na taarifa zaidi usiende mbali. Tumerejea tena mheshimiwa. Mheshimiwa, bado tuko katika hilo swala na naomba tulimalize kwa dakika 2 hivi, maana tuko pia na swala lingine ambalo tungelipenda tujadili. Tukija kuangalia process hapa nchini Kenya mheshimiwa, ukisikia kwamba mtu sijui amekuwa expelled katika chama, unaona tu hakuna kokote anapokwenda tu mheshimiwa. Ataenda kotini, waste time pale kotini. Na muda utaisha tu bila yeye kuwa expelled na amalize miaka yake 5. Hivi this time round itakuwa tofauti namna gani? Kwanza acha niwaelezee kwamba ni uongo. Watu wanasema kwamba haijawahi kufanyika. Mwaka wa 2016 chama cha ODM kiliwafurusha wabunge 9 wakiwemo kina Mvuria, kina Isaac Mwaura, kina Steve Kariuki na ile Political Parties Disputes Tribunal ilikubaliana na sisi. Kitu ambacho kilikuwa kimefanyika wakati ule ni kwamba 2016 wakati ambapo uamuzi unatolewa na PPD, tulikuwa tayari tumeingia katika ile muda wa uchaguzi mkuu wa 2017 ya kwamba hakunge kuweko na by elections. Mimi nataka kuambia Wakenya namna hii. The fact that sheria yetu haifanyi kazi haimaanishi kwamba sisi kama chama tusichukue hatua. Sisi tutafanya lile ambalo tunaweza kufanya. Nakumbuka kwamba wakati wa mwaka uliopita tulipojaribu ule muhula mwingine tulijaribu kumfurusha mheshimiwa Aisha Jumwa na alituzungusha mahakamani hapa na pale na tukaikoti anaenda ile koti nyingine na ikachukua muda sana, lakini wacha niwaelezee hata kama itachukua muda haijalishi inachukua muda gani, lazima tufanye kile kitu ambacho sheria inatuambia na kile kitu ambacho katiba inatuambia. Kwa hivyo sisi tumeanza mapema. Wakati huu tumeanza mapema na tuna muda. Unaona kwamba tumemaliza tayari na disciplinary committee, recommendations zimefika kwenye NEC. Katiba yetu ya chama pia iko na process, kwa sababu mimi kama wakili najua lazima upatie mtu ile kitu wanaitwa fair hearing. Ikitoka kwa NEC mimi naenda kuita NGC kama katibu mkuu National Governing Council waidhinishe na hiyo decision ambayo imepitishwa na NEC. Baada ya hiyo expulsion inaenda ikitoka kwa NGC mambo yako imeisha. So should we prepare for election mimi kitu najua kama SG wa ODM. Hawa ndugu zetu kila mtu ndani ya ODM amekubaliana na sisi ya kwamba wanafaa kufurushwa. Iwapo watakimbia kule mahakamani waweze kusaidiwa, na unajua mambo mahakama zetu hiyo si yetu sasa. As a political party we are going to follow our constitution, we are going to follow the law, na tukishamalizana na process yetu sisi tunawachilia mahakama ifanye vile itafanya. Na kitu ambacho mimi najua na nimeadvise ndugu zangu hawa, kwa sababu unajua hawa jamaa, mtu kama Jalango tumetembea naye hapa Nairobi tukitafuta kura. Nimemwambia Jalango, tafadhali waacha kuchochwa na watu. Hata kama utafika 2027, you know these are young people. These are people wenye mimi nilikuwa natarajia kwamba tutatembea nao katika safari ya kisiasa kwa muda mrefu. Iwapo hata utasurvive na court order mpaka 2027, Lang'ata hupati tena. Unanielewa? Wacha watu waache kukudanganya na kukuchocha ati hata nikisimama mimi nitawapa hadithi. Kuna rafiki yangu sana ambaye siku moja alinikana mbele ya wananchi, lakini mimi namjua kama rafiki yangu. Anaitwa Babu na Mwamba. Babu na Mwamba alikuwa politician ambaye alikuwa anapendwa bana. Wakati ule alikuwa katibu mkuu wa chama cha ODM. Wakati moja Babu akasema yeye anataka kuondoka chamani. Mimi Sifuna pamoja na vijana wengine ndani ya chama ambao tulikuwa tunaona kwamba huyu ni kiongozi ambaye hata sisi wote tunaweza kujifunza kutoka kwake. Tulienda mpaka nyumbani kwa Babu kule Budalangi. Mkimuuliza hata akikatani sawa. Mke wake yule marehemu Priska alikuwa pale akatuandalia chakula. Tukaketi na Babu tukamwambia, ndugu yangu tafadhali, sisi tunaona kwamba nyota yako ndani ya ODM inazidi kung'aa. Tafadhali usikubali watu wakudanganye eti kwamba ati hata ukiondoka chamani bado nyota yako itang'aa. Niulize mpaka leo Babu alichaguliwa na nani tena? Alichaguliwa na nani tena? Anategemea tu wale rafiki zake wakiingia kwenye mamlaka wampe vitu. Lakini ukijiuliza tu vizuri ile trajectory ambaye ya siasa ambaye mheshimiwa Babu alikuwa amechukua, mimi naona kwamba alikuwa anaenda mbali. Ndugu yangu Jalango
Wacha kudanganywa na hawa kina Mwakideu. Okay. Wacha kudanganywa na hawa kina Mwashumba. Wacha kuchochwa. Wakati ambapo chama kimekupiga shoka namna hii. Na mimi najua kwa sababu mimi ni mwanasiasa wa Nairobi. Yes. Najua nguvu ya chama cha ODM hapa. Na nilivyokueleza kama vile mama yangu huwezi kumtoa kwa kimbo. Wengi ambao wanaelekea kupiga kura ndani ya Nairobi hii kule Lang'ata. Watachagua ODM mchana, usiku, asubuhi. Tuko na dakika moja tu mheshimiwa. Kuna hili gumzo lilianza la kuretire kwake baba kuretire katika politically na halikuanzwa na mtu mwingine. Watu ambao wako ndani kutoka Nyanza, kakake aliongelea hilo swala, alafu Luo Council of Elders waliongelea hilo swala. Kuna dalili zozote wewe kama SG ODM za baba kuretire? Mimi ninavyojua siasa hakuna mtu ambaye analetwa na kutolewa. Hapana, siasa ni wananchi wanahisi kwamba unaweza bado kutoa uongozi ama huwezi kutoa uongozi. Na mimi ninavyojua mpaka leo bado wananchi wa taifa hili zima wanayo imani ndani ya Mheshimiwa Raila Odinga, na hadi siku ile ambayo ile imani itaondoka, basi Raila Odinga atasalia kuwa kiongozi wetu. Okay, maybe cha mwisho kabisa ni kuhusiana na utendakazi wa kaunti ya Nairobi. Wewe ni senator wa Nairobi. Kwa hivi sasa umeona kwamba Sakaja tayari ameongezea ushuru, kwa mfano kama vile vibanda vya City Market vimeongezea rent pale, vile kuzika mtu hapa Nairobi pia kumeongezewa kutoka 16,000 hata mapasta wale ambao walitembea na hawa jamaa wa UDA 16,000 mpaka 20,000 na masuala mengineo. Mimi unalizungumzia namna gani? Ni kitu ambacho unahusisha, unakijua? Kwanza mimi wacha niseme kwamba kama katibu wa chama msimamo wetu ni kwamba hizi mizigo ambayo inaongezewa wananchi kwa sasa kwa kweli sio fair yani. Unaona? Kwa sababu maisha yamekuwa magumu na tungependa wananchi wetu waweze kufanya biashara zao pasi na kutozwa ushuru kwa kiwango ambacho kiko pale. Mimi najua kwamba maisha yamewalemea hawa jamaa. Kwa hivyo kuongeza ushuru huu na hizi ada zote ambazo zinatolewa kwa sasa kwa kweli inaenda kupelekea kwamba hata ile kwako itakuwa wasi yani. Kwa hivyo mimi nazidi kuwaomba hawa ndugu zetu wa UDA. Sijui kwa nini wamefocus sana na kuwaumiza wananchi. Kwa sababu Sakaja na yeye anafuata tu vile ambavyo Ruto anafanya. Yeye Ruto anatuwekea ushuru huku, Sakaja anaweka ushuru huku chini. Na ndio maana nawaambia kila wakati kwamba viongozi si sawa. Na vyama vya kisiasa si sawa. Mchague vyama ambavyo vitaweka maslahi ya wananchi mbele ili tuweze kusonga. Alright. Dakika ni mbili zitimie saa 3 asubuhi. Tumekuwa naye Senator wa Nairobi County SG ODM Mheshimiwa Edwin Sifuna katika Gumzo 47. Mimi nataka tu kusema asante sana kwa kusema nasi na kuja leo katika Gumzo 47. Labda neno lako moja tu kumalizia kwa watu wa Nairobi na Wakenya kwa ujumla, alafu kwanza mimi nataka niwaambie kwamba leo ni siku nzuri sana ya furaha kwangu kwa sababu kuna ahadi ambayo nilitoa mimi, kwa sababu ndio mimi napenda kuwasupport wa artist wetu haswa waimbaji ambao wanafanya performing arts. Nilitoa ahadi kwamba nikiwa senator wa Nairobi nitawajengea studio ya public studio ya kufanya recording ili wale ambao wana zile talanta katika mitaa waweze kupata nafasi ya kujiendeleza. Ukuje pale upatiwe recording deal moja, ukijiinua kidogo ufike level ya hawa Zito, unaachia wenzako na wao pia waweze kutumia ile studio. Kwa hivyo leo shirika moja la kibinafsi tunaenda kusign MOU ya kuweza kuanzisha hiyo safari ya kujenga public recording studio hapa Nairobi. Na ni kitu ambacho kinanipa furaha sana kwa sababu na mimi